Muy buenas chicas y chicos, y bienvenidos a un nuevo gameplay de Dragon Age Inquisition. Así que sin más preámbulos, comencemos. Ok, ahora vamos a iniciar con Draconología. Estos suministros de investigación no solamente está aquí. Si no me equivoco, creo que es... No, este no. Este de aquí creo que sí, que son suministros. Torre ritual, por aquí hay uno, cerca de la torre. Pero yo voy a iniciar con este de aquí. These supplies were intended for someone out in this desert. Stolen, perhaps? What happened here? Nobody should be out here but Grey Wardens. Something's very wrong. Entonces vamos a llevarle los suministros a Frederick. Después vamos a hacer estas piedras. Visitors? Thank the Maker. It's been so long since I've spoken to anyone. Have you come to observe the wildlife too? I think I found your supplies. A dead man out in the desert had these on him. Dead? Blessed Andraste. What about Marcus or Jeannette? This is terrible news. I am Frédéric of Serrault, foremost researcher of Draconology in Orlais. I came here with an expedition from the university. But the others are all missing, and our work has been halted. White Claw raiders have made off with much of our supplies. You will help me reclaim the equipment, will you not? You will champion the advancement of science. Ustedes pueden investigar. Yo lo voy a hacer que, como yo siempre le doy a todo, lo voy a hacer rápido. You're a scholar. Before the Blight, the ancient Imperium ruled here. I have also seen but my hope, my great ambition, is to observe the abyssal high dragon taking her prey. A sight no scholar has ever recorded. Ok, ya se cayó. Entonces ahora sí, vamos, le entregamos los suministros que encontramos. I have the supplies you were waiting for right here. But some of our equipment is still missing. If you happen to find more of it, please let me know. We'll have to speak some other time. Entonces ahora vamos a buscar los Why would the suministros que faltan. bandits leave a scholar alone? Bueno, yo te dije, por aquí había uno. Vamos a buscar este primero. O sea, solo necesitamos 4 más. Entonces es un saco que hay por aquí. No, parece que es para acá atrás. Ah, no, parece que es más adelante. Vale, creo que en este saco hay uno. Sí, míralo ahí, suministro. These are probably the supplies that little man was waiting for. Entonces, también bandidos que uno mata. Y si no me equivoco, creo que por acá también hay otro.
Ah, el suministro de investigación. Más suministro, falta uno. Vamos a ver si estos que están aquí lo dan. Y mírenlo aquí. No tuvimos que irnos tan lejos. Ah, ok, aquello que yo marqué son de las piedras. Volvamos con Frederick ahora. Inquisitor, I've something for you. It seems very unlikely that she could be nesting at this time of year. Ah, fellow researcher, how can I help you? I have the supplies you were waiting for right here. Now that I have my recipes back, I'll be able to concoct a bait the High Dragon cannot resist. I have most of what I need, but I still need to gather quillback intestines and a phoenix's tail feather. You study dragons. I'd be interested in hearing more about that. Oh, they are fascinating and little understood creatures, thought extinct for centuries. Now they seem to be making a comeback. The Nevans wrote extensively on breeding and nesting behavior, but high dragon hunting patterns have never been studied. I would be most interested if you come across any Gurn corpses that might be victims of dragon attacks. We'll have to speak some other time. Ok, entonces vamos a buscar la pluma de Fénix. Y los patrones de caza. Los patrones de caza son cadáveres, o sea, de animales. Whoa, whoa. A ver, ¿dónde había uno? Miren uno aquí al frente. ¿Dónde hay? These should certainly get a dragon's attention. Voy a buscar el otro. Creo que es allá donde están los cuervos. Parece que para acá hay uno. Sí, mírenlo allí. Sí, creo que aquel es otro, donde están los cuervos. Vamos adelante, creo que es allí. Sí, es este de aquí. Vamos, como nos falta un solo patrón, vamos a buscar eso y después entonces las plumas de Fénix.
Se supone que el patrón de casa está por aquí. Mírenlo aquí. No se nos dejó nada. Está muy lejos. Está incómoda la plumita esa. Otro patrón de casa, pero no lo necesitamos. Por fin, mírala aquí, la pluma. Mira, ahora encontramos demás. No me falta que este también la dé. Varric, Ah, no. are you and Cassandra... What? No. Why would you even ask that? Truly? Bizarre. I'm right here. See? She's right there. What are you waiting for? Just because two people dislike each other doesn't mean they're about to kiss, Sparkler. Not according to... Creo que nos faltaba algo. Los patrones de casa. Ah, que ya lo conseguimos ahí, el intestino del lomo plumoso. Ah, que no nos dimos cuenta. No me di cuenta. Don't mistake me for that hack who wrote Hard in Hightown 2. I can spell. What was that? Oh, my fellow researcher. What can I do for you?
One tail feather and one batch of intestines, as requested. My friend, you are invaluable. I will certainly note your assistance in my monograph on the High Dragon. I will attempt to lure her out as soon as my background research is complete. Mistakes could kill me. The ancient Tevinters wrote volumes on the study of dragons. I believe they had a laboratory in this desert. If only their work had not been lost. Truly, the Blights set the field of Draconology back centuries. Deplorable. I've spotted several dragon signs around the approach. Most excellent, my friend. I don't suppose you noted the wound pattern? No matter, I'll look into that later. Andraste's mercy. From what I can tell, the dragon has been moving east and will be scouring the wastes next. Naturally, the dragon's hunting ground is full of miscreants. White Claw raiders. They've covered the area in traps for Maker-only-knows reasons. Quite a mess. We'll have to speak some other time. Ok, el manuscrito. Y para acá hay que buscar las trampas, destruir las trampas. Vamos por el manuscrito primero. Déjame ver cómo lo hacemos más rápido. Creo que por aquí y el caballo. No, todavía tengo la antorcha de ahorita. O sea, pude haber venido ahorita. O sea, haber hecho Draconología primero. Para después entonces venir a buscar el manuscrito y hacer la misión de aquí. Pero entonces hubiera sido más largo. Así que creo que salió mejor hacerlo así como lo hice. Entonces viene el libro aquí. Ahora volvemos con Frederick. No, hay que salir de aquí primero. No se puede viajar desde aquí. This might interest you, sir. Of course, Duran's theory of High Dragon behavior is absurd, but... Oh. Yes?
Did you need something? I found this manuscript on dragons in an ancient Tevinter laboratory. Will it help you? What remarkable diagrams. Are these chambers of the draconic heart? Oh, if only I could read the script. Do you perhaps know a linguist? Or a Tevinter historian? Don't look at me. Nobody's spoken that form of Tevin in 700 years. I don't, but the Inquisition might. I'll speak to our specialists. We'll have to speak some other time. Ok, entonces ahora hay que ir al pedo celestial para entonces buscar quien traduzca el manuscrito. Lo de la trampa lo podemos hacer después que volvamos. Vamos a ir al pedo celestial. I would have been merciful to him. He made a difficult decision. He wouldn't have had family anyway. Creo que del otro lado. Ok, míralo aquí. Ah, pero no es gratis, ¿no? Cuesta 5 de poder. Vamos a investigar esto también. Wow, este no está en cero. 2 horas dura eso. Inquisitor. Esto nunca lo usen. Déjenlo ahí, porque a medida que avancen con Blackwell, entonces, bueno, esto aparentemente es solamente con Leliana. Entonces ahora volvemos para allá. At news, sir. Of course, Duran's theory of high dragon behavior is absurd, but... Oh. Yes? Did you need something? My people have translated that Tevinter manuscript. Studies on dragon hunting patterns? Migrations? Ha! Duran's theory that dragons can't see the color blue is refuted. Now, I need to determine the appropriate spots so the lures can be planted. If you've observed anything, perhaps Gurn with the claw and burn marks of a dragon attack, I would be glad to hear of it. We'll have to speak some other time. Entonces ahora vamos a desarmar las trampas. No, eso todavía yo no lo voy a hacer.
Ok, aquí está. Las demás. Ok, miren otra aquí. Aquí hay otra. Make it take you. Se metió con la gente equivocada. Faltan trampas, está esta. Nos falta una trampa. Eso se abre. ¿Cómo? No sé. Y que obviamente así no es, pero no estaba de más intentar. Falta una trampa, ¿dónde estará? Aquí hay uno. Dos. Vas a entrar. Cuatro allá. Creo que para acá es la que falta. Sí, miren aquí. The men who said these will come for us.
Tengo curiosidad de cómo abrir eso. Después averiguaremos esto. It seems very unlikely that she could be nesting at this time of year. Ah, fellow researcher, how can I help you? The raiders are no longer in the way. I've made note of the appropriate spots in the wastes for you to place these. Place this bait, and then wait. It will be a momentous achievement in Draconology. I'm off to plant the bait for the High Dragon. I cannot wait to hear your observations. You must make note of how she circles the hunting area. We'll have to speak some other time. Ok, entonces ahora tenemos que colocar el cebo y matar lo que vendría siendo nuestro primer dragón real. O sea, el primer dragón que deberíamos haber matado es este de aquí. Pero al paso que yo voy, pues ya este es el tercero. Pero lo que me sigue intrigando es la piedra esa, que me imagino que debe haber alguna forma de entrar para allá. Aquí hay varios secretos. Está ese. Y por el desierto, por ahí, ¿no? Después yo lo buscaré. Ay, creo que es una hacha única que hay. ¿Hacha o espada? No me acuerdo bien. Pero ya eso lo veremos después. Baiting a dragon on purpose. Right. Should have stayed home today. Let's try not, shall we? Y ahí se jodió. Y ahí matamos nuestro tercer dragón. Hoja sin nombre. Atravesar armadura soberbia. Entonces vamos a ver a Freddy ahora.
course, Duran's theory of high dragon behavior is absurd, but... Oh. Yes? Did you need something? The High Dragon attacked me when I planted the bait. I'm afraid it's dead. She attacked? How wonderful! You had a first-hand view of her behavior. Did you take any notes on her aggressive posturing? I suppose you wouldn't have. No matter. I should very much like to interview you. At a later time, of course. I could join your Inquisition. My expertise could be of use, and your scouts could help me find other specimens. Aquí eligen si quieren que Frederick se una a la Inquisición o no. Obviamente que sí. Certainly. I'm sure the Inquisition could use a Draconologist. Excellent. I'm sure my research will be of great use to you. Entonces ya eso concluye Draconología y unas cuantas más. Y nuestro tercer dragón. Así que nada, yo lo dejo aquí, nos vemos en un próximo episodio. Si te gusta mi contenido, suscríbete y dale al botón de like, que así me ayudarías un montón. Y no olvides activar la campanita para que no te pierdas los futuros videos.